Hola, gentucilla azul, bienvenidas un día más a mi canal, soy Enea y hoy os traigo Dragon Age. Antes de recordaros que podéis seguirme en todas mis redes sociales que están abajo en la descripción, darle un bolicazo al vídeo, dejar un comentario y suscribirte al canal, que ayuda muchísimo, muchísimo, no sabéis cuánto, y además es gratis, es que es lo mejor. Así que nada, nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! What do you need? Ask away. Ask away. Have you seen the uniform? It's not only stylish, but well made. I'm a sucker for good tailoring. Ya, de verdad. Estaría bien poner el 3. Pero sé que va a ser borde. Así que no voy a poner el 3. I keep it hidden under my pillow. Sometimes I'll take it out just so I can hug it fondly and remember the good old days. Brings a tear to the eyes, you know. O sea, voy a poner el 3. I'd use my shield if I could, but I think you might actually spot me hiding behind it. You don't really want to know about my being a Templar, do you? It's really quite boring. Hombre, si no estuviera interesada, no te lo preguntaría. You know, I like the way you think. But I guess if you're really curious, there's no harm in obliging. I have a couple of interesting looking moles I can show you later too, if you're interested. The truth of the matter is, What? I did hate going to the monastery. The ¿Qué coño? initiates from poor families thought I put on airs, while the noble ones called me a bastard and ignored me. I felt like Al Eamon had cast me off, unwanted, and I was determined to be bitter. But I No took me lo some esperaba solace para in nada. training itself, I guess. I was actually quite good at it. The education, mostly, but also the discipline. You need to have a disciplined mind in order to use the abilities we have. It was difficult, but rewarding. I never really felt at home anywhere, though, until I joined the Grey Wardens. And Duncan felt my Templar abilities might be useful for when we encountered Darkspawn magic, so I kept it up. What about you? Do you have anywhere you consider home? Eso ya se está entrando demasiado en pregunta personal. Pero hemos acordado que voy a intentar llevarme bien contigo, Alistair. Así que supongo que como Orzammar, yo siempre digo Orzammar. Orzammar ya no es mi casa. Ahora mi casa es donde estén los guardias grises. O sea, tú. It is. I didn't know you felt that way. We won't always be traveling like this, you know. Once the war is over, once the blight is... well, a time will come when we'll have to think about having a real home again. Though that seems like a far ways off. And I suppose the Grey Y Wardens are seguiremos gone viendo for tú y good. yo. Either way. O sea, quiero decir, si no hay más, se puede reconstruir la orden. I suppose you're right. We can create new Grey Wardens, but we'll never get back those we lost. Ya, pero I wonder obviamente, if we'll ever feel the same. a no ser que hagas Anyhow, magia now negra I've y sidetracked us. esas cosas. We'd better get back to what we're supposed to be doing right now. Vale, pues mira, espectacular. Tenemos un +3 de Alistair. Espectacular. Yes. A ver. Abren. Well, Vamos a intentarlo am. de nuevo. Vamos a intentarlo de nuevo. Quiet. It was a life suited for contemplation. Porque In the antes no le ha cloister, gustado que le diga la away from verdad, the como fuss panes, o and sea flare of the que... cities, I found peace. And in that stillness, I could hear the Maker. But it was not perfect. Some of my chantry fellows were condescending. That is the nature of religious folk, I suppose. When I talked about my beliefs, that the Maker reveals himself in the beauty of his world, they treated me with disdain. They want to believe that he's gone, so that when he turns his gaze on them, it means they are special, chosen. He cannot possibly have love for all, the sick and the weary, the beggars and the fools. What can I say to them? What they believe is what the chantry says, and the chantry is infallible, yes? Maybe I am wrong. But it is the Maker's place to decide if I am worthy, not men, not the chantry. But there is work to be done, and I have talked enough for now. Ok. Locura de Leliana. A los con Sten. Yes. Vamos a volvernos todavía más locas.
sitting, as you observed. Es que me encanta este señor. Your grasp of the obvious is remarkable. Gracias. Arshera, was there anything Dejémoslo. else? Dejémoslo. Speak then. Nada. Then I suggest we move on. Nada. Vámonos. Vámonos. As you wish. ¡Más 7! ¡Más 7! Diciendo que se vaya a la mierda. Me encanta Sten, de verdad. Es mi personaje favorito a partir de ahora. Es impresionante. Por favor, quiero un Sten en mi vida. Quiero un Sten en mi vida. Nada de complicaciones. No hablemos. Dejémoslo así. O sea, no se habla. Fuera. Adiós. Muy buenas. If you must. If you must. My mother has been hunted from time to time, yes, by Templar fools like Alistair, which should tell you how Creo que Alistair y esta nunca se llevarán bien. me da el olfato. The Templars would come again, and she would look at me and smile and say that the fun was to begin once more. I am unsure. I was too young to understand, and perhaps 'twas bravado on Flemeth's part, or perhaps she was merely amused. I will never know. Flemeth would warn them, once. 'Twas a warning they inevitably failed to heed. And then the true game Mal began. por ellos. Often Flemeth would use me as bait. A little girl to scream and run and lure the Templars deeper into the wilds and to their doom. Qué grande. Seguro que seguirían más. Sometimes. Eventually. Thankfully, the wilds is a vast place. Once they found us, Flemeth would simply move us elsewhere and we would be lost within the forest once again. I did not understand the danger we faced until I was much older. I had never heard of ¿Qué edad apostates tienes, or Morrigan? Yo qué maleficarum. sé. ¿Qué edad tienes? ¿Qué es? You do Un not apóstata. know. The zealots use that word for any magic they do not control. The chantry sees any mages not leashed to the circle of magi as apostates. And apostates could become maleficarum, evil mages that resort to blood magic and become Blood demon-enslaved magic. abominations. It may even be Maleficarum. true. Still, those of us who prefer freedom see no reason to submit. A ver, yo sinceramente, siendo una enana y sabiendo lo que es estar en el de haber nacido en una zona y sin casta y tener que hacer toda mierda para poder ser libre de esa no casta, siendo maga sería como Morrigan. Y lo voy a decir, si fuera maga sería igual. Thank you for small favors then, at the very least. Enough of this talk. Let us return to the task at hand. Es lo siento, Morrigan, si te ha sentado mal decir que yo sería igual, idiota. Vale, a ver, ¿a dónde nos vamos? Podemos ir a los elfos, pasamos por el Oceria, a Risco, montaña. ¿Qué es esto? Montaña de espada helada. De Nirem, ¿para qué queremos ir a Nirem? Pues vamos a por los... A ver, es claro, Alistair ha dicho... A ver, así por cercanía... Cercana, vamos a por los elfos. ¿No? La locura. Primo, Stop hola. right there, outsider. The Dalish have camped in this spot. I suggest you go elsewhere, and quickly. Vale. Me gusta tu... Pues mira qué casualidad, estaba I find buscando... that hard to believe. What business could we Dalish possibly have with a group like yours? Pues... No, I think not. Either inform me of your purpose or turn around. I am the gatekeeper here. Ok. A Grey Warden. How do I know you're telling the truth? Pues tendrás que confiar en mí porque no he traído a Alistair. Ah, mira. I do not trust your word, but I shall allow the keeper to decide for himself the truth. Eso, of what he deja said. que el keeper In diga the cosas. camp, I suggest you keep your hands to yourself, and remember that our arrows are still trained on you. Ok. Follow me. Te foleo. Me tendría que haber traído a Alistair. I see we have guests. Tú... ¿Qué te pasa? ¿Pasa? And a hound amongst them. As if we haven't had enough tú y yo no me problems with such gusta. creatures.
¿Te pareces a solas? Who are these strangers, Mithra? I have precious little patience and less time to spend on outsiders today. This one claims to be a Grey Warden and wishes to speak with the clan. I thought it best Excepto to que leave the solas mola decision más. to you. That was wise of you. Maserinus, Mithra, you may return to your post. Manuvinen, Keeper. Manuvinen, keeper. Now, allow me to introduce myself. I am Zathrian, the keeper of this clan. Its Bravo. guide and preserver of our ancient lore. And you are? Un enano. I guide my fellow Dalish. Así, and sin they contestar. follow my word out of respect. Voy sabiendo But I cosas. would still Esa prefer soy to yo. know with whom I am speaking. Vale. Interesante. A lo mejor no I see. necesitas saber. Be mysterious then, if that is your desire. If you came to bring news of the Me blight, mira con south, cara de it ñordo. is not needed. I had already sensed its corruption. I would have taken the clan north by now, had we the ability to move. Sadly, as you can see, we do not. ¿Por qué? So their first reaction to trouble is to flee from it. Curious. Sí, I desde imagine you are here regarding the treaty we signed centuries ago. Sí. Unfortunately, we may not be able to live up to the promise we made. Sí. This will require Lo some vais a hacer. explanation. Please, follow me. Yo te foleo, pero vais a estar ahí. Anda, ¿cuántos elfos? Nunca había estado rodeada de tantos elfos. The clan came to Y the elfos Brazilian moribundos, forest 1 además. month ago, as is our custom when we enter this part of Ferelden. We are always wary of the dangers in the forest, but we did not expect the werewolves would be lying in wait for us. They ¿Hombres lobos? ambushed us. ¡Hombre Though we drove the lobo! beasts back, much damage was done. Many of our warriors lie dying as we speak, even with all our magic and healing skill. We Le will está dando un eventually suponcio be a este forced señor to que alguien slay le our quite el brethren to sufrimiento. prevent them from becoming beasts. The Blight's evil must be stopped. But we are in no position to uphold our obligations. ¿Y no hay otros I dalisianos? am truly sorry. Llámame loca. There was a time in Ferelden's history when werebeasts roamed the lands in great numbers. Spirits possessed animals and turned them into horrific monsters. The humans warred against and destroyed these creatures. No doubt their tales of those days grow ever more inaccurate. The werebeasts are not all gone from this land, and the ones that stalk the Brazilian forests are proof of this. Ay. ¿Por qué os They atacan? are savage and Algo unrelenting. tuvisteis que hacer, o sea, They need no quiero reason decir, to de attack repente venís al What is bosque y curious, os however, atacan porque is the sí, ambush. We ¿Qué expect hacéis? werewolves to be no more common than a ¿Estabais rabid wolf. rompiendo The leña? ambush suggests a ¿Estabais level of rompiendo intelligence we've never seen flores? before. ¿Qué hacíais? I doubt that. The very curse that is in their blood fills them with an A lo unreasonable mejor rage that son precludes súper any inteligentes. true thought. No sé. The affliction is a curse that runs rampant in their blood, bringing great ¿Qué le agony pasa de and then repente a su ultimately capa? either death or a Como que lleva una transformation into capa- something monstrous. The only Es una thing armadura. that must come from the source of the curse itself, and that would be no trivial task to retrieve. Voy a ser sincera, no le estoy prestando atención a nada de lo que me está contando. Within the Brazilian forest dwells a great wolf. We call him Witherfang. It was within him that the curse originated, and through his blood that it has been spread. If he is killed Ajá, and his heart cuénteme brought más. to me, perhaps I could destroy the curse. But this task has proven too dangerous for us. Dangerous, dangerous. I sent some hunters into the forest a week ago, ¿Y esta cámara? but they have not returned. I ¿Que cannot hace risk any cosas more of my raras? clan. ¿Has pensado en buscar From ayuda whom? externa? The children of the stone, the Shemlin. Pues estás pidiéndome Do a you mí, truly soy think una they have hija de la time to roca. spare for us? There is no guarantee that No, this es que al will final work me lo as I cargo suspect, y no pasa nada. but it's the only Siguen hope con we la have. misma maldición. Ya te lo digo yo. I must warn you that more than werewolves lurk in the Brazilian forest. It has a history full of carnage and Ya murder. sabía yo que había Where trampa. there is so much death, Menos mal que he traído a the Sten. veil separating the spirit realm from our own becomes Sten, thin, recibe tú todos los allowing golpes. spirits to Dijo possess ella. things, living or dead. But if you can indeed help, Me tendría que haber traído a then I Morrigan. wish you luck. Tengo una Make them pregunta. quick, if you please. I have much to do here. My apprentice Lanaya or Sayrel, the clan's storyteller, could provide you with answers just as easily. Ok.
Watch for the white wolves. They are his eyes and ears in the forest. I must return to carry for my people. Creator's speed on your way. Vale, pues nada, esas cosas que pasan. Please leave that be. If you have need of equipment, I am sure Master Verathorn can help you. Vale. What is the point? It is none of your business, so please, leave it be. Vale. Daranatishan Grey Warden. My name is Lanaya. I am Zathrian's first, what you might call an apprentice, perhaps. I've been studying under the Keeper all my life. I am a bit curious of the outside world. Yo acabo de salir, así que tampoco me preguntes mucho. What an odd thing to say. I mean about the outside world, of course. Yo para joder un poco. Sí, venga, da. I hear the human cities are very large. Thousands upon thousands of souls all packed together in their houses. Is that true? No tengo ni idea, nunca he ido a una... Nunca he ido a una ciudad. No, I could never leave the clan. My duties here are important to my people, and to me. No doubt, I would not even find my way. I try to imagine those of our people living in such a place, surrounded by walls of stone and indifference. It is a difficult thought. Lo entiendo. Better for our people, yes. Elves are not the same as your kind. Our souls are more... fragile. Is that the right word? It is said that one day we will have a land of our own. We Dalish gather the ancient wisdom in preparation for this. When that day comes, all elves, even those who have forgotten, will reclaim their former glory. I have one more question, though I'm not sure you can answer it. Do the humans ever regret what they did to us? No, ya te voy a decir que no. Ah, how quickly they forget. A poet once wrote of them before the fall of the Dales. Like dragons they fly, glory upon wings. Like dragons, they savage, fearsome, pretty things. But you don't need me to quote poetry to you. Forgive me. Perhaps you have some questions of your own. Pues sí, gracias, gracias. Nothing that you could not ask Zathrian himself. He is the keeper of this clan and has been for a very long time. He is also a very good man who has lost much. The Dalish are everything to him, and he would do anything to protect them. Pero si él es Dalish, o sea... What? I really shouldn't talk about ¿Qué ha perdido? ¿Qué ha perdido? Cuénteme, cuénteme. Qué mal. They have reason. Since the days of Arlathan, my people have been either subjugated or homeless. It was our ancestral home, long ago when the humans first came to these lands. O sea, yo, Enea, la persona, sí que lo sabe. Enea, la enana, no. Tengo que empezar a cambiar el nombre de los personajes. No pueden ser todos Enea. Está fuera de control eso. Acaba de decir forever. Not to my knowledge. According to the old tales, the human mages sank Arlathan into the Pues a lo mejor es ground, beneath the rock. The Tevinter Imperium was a force to be reckoned with. It was ruled by mages with powerful blood magic. Though Arlathan fought, they lost. Yes, after a millennium of slavery, our people were freed by Andraste, the human's prophet who spawned the Chantry. We worship the creators, as we always have. We give thanks to Andraste for her part in our freedom, but we do not worship her or her god. They died, but not of an aged body as other races do. Not until the humans came. According to the legends, association with humans caused us to quicken. Our blood sped, and we began to age. So we avoided them naturally. And then we were enslaved by them for 1,000 years. And in so doing, we all were quickened permanently and our immortality destroyed. Or so the old tales say. In time and with seclusion, we Dalish have lengthy lifespans, and they will get longer. Zathrian himself has lived many centuries, though that is unusual even for us. ¿En serio ha vivido siglos? Shemlin, we call them. Quick children. I suppose it takes a certain arrogance to look upon another people as children, no? Pues sí. Perhaps we should be more heedful of our own role in Arlathan's loss. Even so, it was a bitter lesson to learn. Esta señora me cae bien. Esta señora piensa.
That's true, and you're not even a human, so it's doubly unfair. But fairness does not play into such feelings. No outsider has ever been good for us. I was not born here, so I see things differently from the others. Still, I do not blame them for what they feel. ¿No naciste aquí? Perhaps ¿Dónde this may naciste? change one day, but I believe the humans would have to take the first steps, if they are capable. Nope. That was our second homeland. Our first was the great city of Arlathan. The Dales came when they were freed from enslavement. Elves everywhere journeyed hundreds and thousands of miles to the Dales, eager to start their lives anew. They called it the Long Walk. They reached the Dales and made it their own. And one day it was taken from us too, and you wonder why we are hostile. It Madre mía, requires le van an robando la individual casa to todo el prove rato. he is not the outsider we have come to expect. Son como Your own task to help our clan is babosas certainly que no a step tienen in the casa right y direction. van buscando una. Certainly. A keeper is, first and foremost, the leader of the clan. He decides where we go and when we shall move. He's also responsible for knowing the clan's ancient lore and passing it on to the others in the clan. Without a keeper, the clan's knowledge is lost forever, so the clan protects him like no other. I'm hardly anyone special, I assure you. If I seem different from the rest of my clan, it's Anda. only because I was ¿Y born eso? amongst humans. I came to the Dalish at a very young age, but I've always retained my curiosity about the world I came from. Entonces sí que has visto... My parents were servants to a human merchant whose caravans plied the southern routes. One day, bandits killed him, and my parents both. I was the only survivor, just a young girl, and the bandits took me. I was their servant for several years. Pues vaya. Do I? It's taken many years of reflection to come to terms with it, to forgive what those men did to me. I can only imagine what would have happened had the clan not saved me from them. I owe them my life for that, and more. The bandits killed a scout when the clan passed near their camp. When the clan discovered him, Zathrian came looking for his killers. He followed their tracks for almost a month, and when he finally caught up to us, he fell on the bandits like Le ha a terror. dicho No one could que stop him. I sat estuvo there unos and I años watched him attack them y in a luego un blur, mes... and I no entiendo. reveled in every blow. And he saw Aquí me, hay una the pérdida fear in his eyes existencial turned to de... pity. He took me de back to tiempo. the clan, and I've been here ever since. It's possible I might have had some, maybe many. Zathrian offered to take me back, but I had no idea where I was from, and I wanted to stay with the man who rescued me. The clan is my family. Any others out there? It's best they believe that little girl died with her parents. For now, the clan is all I need. My old world could not have offered me all this, and the knowledge of a keeper as well. Perhaps one day, when I am keeper, I might inquire out of curiosity. I'm not sure what lies down that road except pain, however. I am not a keeper. I am Zathrian's first. Though because I was not born into the clan, becoming his first was very difficult. We Dalish have old traditions. The clans come from the ranks of the nobility that once ruled the Dales, you see. The keepers of those old clans have the strongest and purest blood that reaches back to the days of Arlathan. I had to compete against the other candidates for first. Pues To be mira, better señora, than habla them usted in mucho everything, y ya no le voy a simply preguntar because I nada was más. not of the old blood. Ah. No, Zathrian told me Es que that me time curiosidad, would take away their tío. prejudices, De and it did. verdad. They became used to me. La The clan señora has se placed enrolla great too much trust y in yo me. me enrollo One day, también. I will lead them and be the one who secures our future. Vale. As you ¡Uy! wish. ¡De irme! Gareth Shiro. Dale, Shira, lo que tú digas, loca. Tócate un pie. Wow, wow, wow. Andrew. Now's Es la better than señora de later. la caza. Laments the Hammer. ¿Quién eres? ¿Quién es esta? Hostia, no me he dado cuenta. ¿Dónde está? ¿Dónde está quien nos interesa? A ver. ¿Sabéis quién digo, no? No voy a decirlo porque... ¿Quién eres tú? We greet you, child of the stone. I understand you are to venture into the haunted forest to save our brethren. I suspect your efforts may be in vain. An No sé quién entire es. group of our hunters went into the forest to do as you intend, and they have not returned. ¿Tú quién eres? Ah, bravado. How encouraging to see it in our time of need. Our people lie sick and dying, but you boast for our amusement? How thoughtful. Nothing will help us now.
least of all the meddling of an outsider. You are being most unkind, Cyril. Would you refuse our hunter's help simply because of the hand that offered it? You shame me, Lethalan. I have allowed my bitterness to cloud my better judgment. Lethalan. Forgive me, Grey Warden. It is most difficult to forget the lessons the Shemlen have taught us. Ya, pero es que yo Perhaps no I soy can una yet make Shemlen. amends. Stay while I spin a Yo tale soy una for hija our de la children, roca. and then Yo I will chupo tell you of the rocas. forest if you desire. De verdad. Odio a los elfos. En verdad no, pero son estúpidos. Mira, te dejaré That con is too todos. bad. I certainly do not want to keep you from your promises, however, so by all means. Vete. O sea, que me voy yo con la cámara. Tú, ¿qué quieres? Hello? How are you? ¿Por qué lloras, habla? ¿Qué te pasa? I am sorry. I didn't mean to offend you in any way. Te voy a pegar una patada en la cara. Of course. I'm very sorry. It's just that we don't get many visitors. Like you, I mean. Of your kind. ¿Ah? ¿Ah? Never. You're so much bigger than I... Ya me ha llamado gorda. I should start over. I am Ya me ha llamado gorda. a hunter apprentice. Though I wish I could become a real hunter. ¿Para qué? ¿Para que te maten los hombres lobo? I shouldn't be talking about this to an outsider. You won't Right. understand. O sea, intenta. Before you... all right. I suppose No it quería makes ponerlo no de difference. intimidar, quería poner I've been an persuadir. apprentice for too Pero long. se me ha ido, está todo To correcto. become a Soy true una enana hunter, borde. I must De bring vez en back the cuando. pelt of a beast I killed myself. A boar or a wolf Se or me va el personaje, something. a veces soy yo un poco. I wanted to hunt El in que the se va es forest. el perro, ha aparecido We de were la forbidden to nada, o enter sea, no because of estaba the ahí. attack. But the real problem is Gaina. Ah, está enamorado. Míralo. Se pone con la postura y todo, o sea, es flipante. Yo... no quiero saber nada. She's my heart's desire. I have asked for her hand, but she cruelly refuses it. She will not bond with an apprentice, she says, and calls me a child. I am no child. If I was a hunter, I could prove it, but I cannot hunt, and Gaina will never bond with me. I feel so helpless. I shouldn't have brought it up. Just leave me to my misery. Venga, va, te ayudo, cara patata. I don't think there's anything I can tell you. My Me he equivocado otra vez de botón. That. I must say, I thought the Dalish would be much harder to find. Do you think this clan let us find them? Sí. Oh, what do you want now? I told you everything already. Te quiero ayudar, cabra patata. You think I haven't thought about this? There's nothing I can do. Pues a lo mejor... Prueba en cortejar. Wooing? I don't understand. Intimídala. I've serenaded her, and we've talked many times under the moon. But that doesn't matter if I'm Ah, still vale, an no ha apprentice. aparecido, es que estaba Not to tumbado y her. luego se ha puesto de pie. El perro, quiero decir. La bichuela. A gift? No, that wouldn't be appropriate. Not before we're married. ¿En serio? I've serenaded her, and we've talked many times under the moon. But that doesn't matter if I'm still an apprentice. Not to her. Qué pesado, tío. No! We've never done anything like that. Never. Never. Pues podemos hacerlo si quieres. Of course not. I'm not even bonded yet. I've never kissed anyone, not like that. Such as? No, I couldn't do that. I must kill the beast myself. It is my rite of passage to become a full hunter. I Podría. suppose you could, but what good would that do? The situation hasn't changed. Pues ser muy pesado. Really? I'm willing to try anything. Y si no, pues nada. Bueno, vamos a intentarlo. Cyranas. Oh, ma Cyranas. Solamente para que te calles un Pray to the ratete. goddess of love that you are Y seguro que me das successful. dinero. Ya te lo voy diciendo. Y vamos a intentar a ver. ¿Y este quién es? Fenael. Esta torta está dedicada al dios elfo Fenael, el
lobo terrible. ¿Lo leemos? Lo leemos. Sabemos muy poco sobre Fenraer. Fenharel. No lo sé. Pues dicen que no se preocupa por nuestro pueblo. El Ganar y Mizal crearon el mundo tal como lo conocemos. Andruil nos enseñó las vías de la cazadora y Silais y Yun nos dieron el fuego y la artesanía. Básicamente es tipo los dioses griegos totalmente, ¿eh? Pero Fen, le voy a llamar Fen para los amigos, se mantuvo siempre alejado, planeando la traición de todos los dioses. Tras la destrucción de Arlazán, cuando los dioses dejaron de oír nuestras plegarias, se dice que Fen pasó siglos en un rincón de la tierra riéndose como un loco y abrazándose a sí mismo con deleite. ¿Por qué? Cuenta la leyenda que... Es que no tiene sentido, ¿por qué? Cuenta la leyenda que antes de que la caída los dioses que conocemos y reverenciamos libraron una guerra eterna con otros de su misma naturaleza. No existe un solo harem entre nosotros que recuerde a esos otros. Solo en sueños oímos los nombres de Geldauran, muchos nombres raros. Pues son los olvidados, los dioses del terror, la malicia, el odio y la pestilencia. Huele mal. En los tiempos antiguos, solo Fen podía caminar sin miedo entre nuestros dioses y los olvidados, pues, aunque es pariente de los dioses del pueblo, los olvidados que sabían de su malicia lo consideraban uno de los suyos. Así fue como Fen los engañó. Nuestros dioses lo consideraban un hermano y cuando les dijo que debía quedarse en el cielo mientras él negociaba una tregua, lo creyeron. Y los olvidados también confiaron en él, cuando les aseguró que si regresaba al abismo por un tiempo organizaría la derrota de nuestros dioses. Todos ellos confiaron en Fen y todos fueron traicionados. Y Fen los encerró para que no pudieran volver a caminar entre el pueblo. Fen es muy Loki, ¿no? O sea, ¿no os recuerda a Loki? Haciendo el loco. El Loki. No sé. Está basado mucho en Grecia y en mitología romana. Romana, ¿sabes? Me dijo que eres cruel y que te odia. Oh. I don't expect an outsider to understand our ways, but I just can't bond with Kamen. He's been a hunter apprentice for over 2 years now, and he's yet to slay a proper beast. Each time he's tried, something has gone wrong. Perhaps the creators do not wish us to bond. I cannot bond with an apprentice hunter, can I? Pues podrías, sinceramente. It does matter. I am sorry, but I will not rest my Vale, a lo mejor no soy tan buena persuadora. Please, tell Kamen I am sorry. A lo mejor no soy tan buena, ¿eh? A lo mejor tendrías que hacerlo tú solo. Oh, what do you want now? I told you everything already. Mira, he hablado contigo. What did she tell you? Que te vayas a la mierda. Nor would I have expected differently. But thank you for trying. Until I complete my hunt and become a true hunter, it shall never Puedo darte yo la esta. But the keeper said, no, I just can't. What if I encountered a werewolf? I couldn't defeat one of those on my own. The keeper would know right away if I left camp. Masiranis for the offer, however. That's very kind of you. Pues yo ya no puedo hacer nada más. ¿Qué quieres que te diga? Dijo ella mientras se iba para nosotros. What are you doing? You've warped the wood completely. Did you leave it out in the rain? No, Master Ferrothorn. I think I just used too much heat. You're not smelting ore like a Durgenlin. This is living wood. It requires patience and delicate hands, not more heat. My actions Quiero bring me pelear. sorrow, Master Me apetece pegar a And so alguien. they should. Un lobo. Truly the art will be lost to us forever at this rate. Locura. Throw away your dead wood and start anew, and I shall speak to our O guest. podría pegar a esta Now then, señora. please forgive my distraction, stranger. Is there something that you need?
Vamos. I am no merchant. Dime. Let us trade. Clan's craftsmaster. It's my responsibility to learn what I can of the ancient elven arts of shaping wood and ore. In truth, we Dalish know little of the art compared to what we once did. And even what we know has taken us many lifetimes to achieve. There is wood that, if treated properly, is as hard as steel, but far lighter. It grows only in this forest. Ironbark. The keeper has forbidden us from entering the forest to collect the wood. This means I cannot make our finest crafts for years. Vale, quieren que les vaya a buscar. Está I would be perfecto. hesitant to ask it of you, but if you should come across ironbark, I suppose there would be no harm. Dame dinero y yo te traeré eso. It is blue and very distinctive. You can only harvest the bark which has fallen off the tree from age. If you find some, bring it ¿Y to si me me, lo quedo? and I will craft it for you. Vale. That would please me, so long as our hunters come first. Vale. Gareth Shiro. Pues nada, me voy. Qué bonita. Qué bonita. Hey. Who comes? Yo. Oh, I beg your pardon, stranger. I Yo. was so busy attending to the Hala, I did not hear your approach. They are the noble beasts that pull our Aravel. También tiene los ojos en blanco. Tiene la boca abierta. Está ciega. And our guides. We ride the Hala, but never with reins or a saddle. It is the Hala who decide where to lead us, and our privilege that they take our Aravel with them. In return, it's the herder's job to speak to the Hala and care for their needs. It's a bond of friendship, and not servitude. Okay. I fear she may have been bitten during the werewolf attack. I have tried speaking with her, but she is too agitated for me to understand. The curse would not affect her as it would us, but it would still be lethal. And it may prove contagious to the other Hala as well. I can find no wound on her, but if she's truly ill, then I will have to put her out of her misery, for her sake as well as that of the others. I don't know. Do you have any skills that might help her? If you do, I would be grateful. No. No, I'm sorry. She isn't calming any more around you than she is for me. No. That would not be right. When the time comes, then I will do it myself. It is my duty, as both master herder and as... He pulsado el botón sin querer, o sea, no tengo ni idea ni siquiera lo que le he dicho. Creo que es algo así como la matamos rápido y acabamos. Pobre Ala, pobre Ala, pobrecita bombón. Andera Natetian, stranger. I am Athras. I hope the others have not been too harsh in their treatment of you. Bueno, un poco sí. It is not our intention to insult a Grey Warden. We are simply wrapped up in the plight of our hunters. It is easy to forget simple niceties at such a time. I understand you will search for the wolves in the Brazilian forest. I would join you, but Zathrian has forbidden me. None of us are happy about this situation, and I least of all. But I shouldn't speak too much about this, especially with an outsider. I am sure you have little interest in my problems. No. Yo necesito subirlo de la persuasión, de verdad. Won't you reconsider? We would truly like to hear what has troubled you, sir. Very well. Ah, gracias, Liliana. Freely with a stranger, but perhaps you can help me. My wife Denilah and I both fought the werewolves in the ambush. She was injured so gravely, the curse spread rapidly in her. Zathrian fought hard to ease her pain, but there was little he could do. And though he says that Denilah is dead, he will not let me see her body. I am beginning to believe she became a werewolf, and that it is being kept from me so I do not go chasing after her. I would not allow any to keep me from my goal. Going out there could cause another attack, and I wish no harm upon my clan. This I understand. To hold the group over the individual is worthy. An unexpected trait in your kind. If I could just know if Denilah is alive, or what happened to her, then I could be at peace. Sten le da el punto positivo a este señor. I have an amulet made by our craftsman. It's not much, but I would be happy to give it to you in return for any news. Vale, me parece correcto. Pues nada, ya vamos a... Ya
Y aquí estaba yo. En el bosque. He escuchado. Veo a los malos. Por ahí hay malos, Vale. ¡Lobos! ¡Hombre lobo! Vamos a matar a este. Vamos a matar a este. Que nadie muera por el hombre lobo. Que se convierten en él. Ah, vale, te iba a decir porque se lo... Estaba mirando... Peleando estaba mirando esto, o sea... Yo prestando atención a las cosas. Dijo ella. Vale, primera escaramuza. Salimos bien paraditas. Fuera. Me encanta que los hombres lobos se apiñen con los lobos. Es como... Puto sentido ninguno. Porque los lobos supuestamente son humanos. Son animales. O sea, no tiene nada que ver con los hombres lobos. Dijo ella, no tiene ni idea de nada. Perfecto, pues con esto doy un bizcocho. ¿Más? 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 ¡Oh! He escuchado más, por aquí. Eso, dame cosas. ¡Oh! Vienen más. ¿Cómo? ¿Qué hablan? The watchwolves have spoken truly, my brothers and sisters. The Dalish sent a dwarf of all things to put us in our place. They sent a dwarf to make us Tenemos pay for werewolf our attack. desnudos delante nuestra, hablándonos. We are beasts, but we are no longer simple and mindless. Let that thought chill your spine. You speak to Swift Runner. I lead my cursed brothers and sisters. Turn back now. Go back to the Dalish and tell them that you have failed. ¿No? Tell them we will gladly watch them suffer the same curse we have suffered for too long. La maldición que nos ha afligido. Ah, vale, espera. We are. I regret only that we did not inflict every single one of them with Pero, the curse that ¿por qué? ¿Qué os ha dicho? ¿Qué? No, there shall be no talk. Necesito más persuasión en mi vida, por favor. Insult us with your talk. Come, brothers and sisters. Swift Runner calls you to battle. Drive this invader. Yo iba por las buenas, quería hablar de verdad. Vamos, por favor. Enough. The forest has eyes of its own, and it shall deal with you. You have been warned. Pero si quiero hablar. Quiero hablar. Y me he dado cuenta de que no tiene cosas para curarse. No, mira, me he encontrado la gracia de Andraste. ¿Qué coño es esto de la gracia de Andraste? Seguro que es un regalo para Leliana. Pues nada, mira, he encontrado un regalo para Leliana. Alright. Malos. Viene por aquí uno rezagado. ¡Mátalo! No, cúrate. No me había dado cuenta, loco, que estaban todos pegándole a él. Dale. Esto se va. ¿Por qué? Vale, a ver, todo el mundo pegarle a este.
Vale, aúlla y tú dale a este. Le está pasando un chungo raro a Habichuela. Yo de mientras aquí cogiendo cosas, porque como ya está. Sten, tío, que no me he dado cuenta, lo siento. Lo siento, de verdad, Sten. Ha sido sin querer. Sin querer queriendo. Who comes? ¿Quién eres tú? We were sent to find Witherfang, bring his heart. Attacked. Claro, que aquí hay muchas cosas que podemos hacer, pero lo voy a llevar al campamento. O... Venga, lo llevo al campamento. Grey Warden. Podría revisar sus cosas. Tell me you carry the body of one of our hunters with you. Ah, Dagon. He is wounded, but I think he will live. I'm glad we were able to help him. Thank the Maker we returned to the Dalish in time. He must have watched over this man. Mas Sirenas, your help is appreciated. Come, Lethaline, let us take Dagon to the keeper. Lethaline, eso es Lethaline. We may still save him. Creo que esta Valis... No me acuerdo ahora cómo se llama. Valis... Las Valisnan... Los... tatuajes de la cara, coño. Que tenía esa señora, creo que es de la diosa de la caza. Creo. Luego hay otros que sí que los reconozco mejor, que es de Mizal. Creo. No sé. What the fuck? ¿Qué demonios? Todo el mundo atacando al ogro. Como si no hubiese un mañana. ¿Qué hace un demonio? ¿Qué hace un ogro aquí? Ah, pensaba que venían perros además. Una cosa. Yo... Lerda, no. Lo siguiente. Ponte un poco de... No quería eso, pero me va bien. Vaya, ahí matándolo. ¡Ole! Qué muerte tan épica, ¿no? Aquí. ¿Ya está? Madre mía, qué épico todo. Sten, ¿para qué te quiero? Si ya estoy yo aquí yo todo rota, chaval. Madre mía, loco. What the fuck, hay un árbol. ¿Hola? Hay un árbol. ¿Alguien me puede decir por qué hay un árbol? ¿What? Otra más que se me ha olvidado poner la mierda. ¿Quién viene? Vale. ¿Qué más? ¿Solamente de vosotros quedáis? Madre mía. Que estoy de épica matando gente. Que no me soporto a mí misma. De lo épica que estoy. Sí, hombre, estamos. Me voy a cargar a todos al final. Yo solamente quería hablar, ¿sabes? O sea... Aquí por las buenas. No se puede hacer nada. Cúrate a Little Bit, ¿vale? A ver, tú, tírale esto. ¿Qué puedes hacer más? También esto.
Dame esto. Que alguien mate a este. Ah, muy bien, ahí subiendo de nivel. Muy bien, subiendo de nivel, así me gusta. I'll get on it. I get on it. No, vale, hemos encontrado ya 2 salidas. Perfecto, vamos a seguir mirando y luego ya vamos por las salidas una tras otra. Ok. ¿Qué coño? ¿Qué? Vamos, señor, por favor. Uy. Chica, ¿te levantas? No me puedo curar. Vale, pero ahora sí. Cúrate y... cúrate. Vamos. Muerto. ¿Habéis visto? Somos epiquísimos. Hemos luchado. Es que hemos luchado... Oh no, aquí hay otro. Y ahí hay otro. Ah, que con este podemos hablar. ¿Habéis curado todo el mundo? Voy a subirle de nivel a Víctora. Vale, a ver. Maldita sea, perraca. Que suena como que hay otro aquí detrás. Lo digo de verdad. Vamos. Wake up, que están matando a Stan. Están. Están porque están. Por eso, están. Lo malo es que no me dan nada, yo que sé, un poquito de raíces o algo. Pero ¿puedo hablar? Uy. 2. Vale, menos mal que son relativamente fáciles de matar, porque si no... Fuck. He hablado demasiado rápido. Va a ver, cúrate. Cúrate. Vale, a ver, vamos a atacar tú a este. Tú a este y tú a este. Y así, 2-2. Vamos. Este ya está muerto. Vamos. No mates a bichuela, No mates a bichuela, me cago en tu puñetera. ¡No! ¡Otro! ¿Pero esto qué es? ¡La locura! Yo no puedo revivir. Obviamente he muerto porque es que me había pillado el otro. Me voy a cargar todos los silvanos del planeta. Que le peten un poco por el orto. Mira, el silvano este se ha quedado aquí en modo... ¿Qué ha pasado? Vamos, 2. Lo que... No puedo utilizar nada de... Vale, pero Leliana sí. Lo que... Ahí, ven para mí. Cojones. Vamos a... darle esto. Así. ¿Otro? No. Nos hemos cargado a todo Dios, macho. O sea... Vamos a dejar sin árboles al pobre bosque. ¿Esto porque son lerdos y se despiertan? Porque por otra cosa no, Tú, gran roble. ¿Tienes algo que decir contra esta matanza?
beast be thee. Esto es muy el Señor de los Anillos, Muy el Señor de los Anillos. Ah, a child of the deeper stone. I should have heard it in thy tone. The woods have never been thy Está ciego. home. 'Tis far beneath the earth you roam. Allow me a moment to welcome thee. I am called the Grand Oak. Sometimes. Entonces sabrás mucho. ¿Por qué nos pegan? Wow. And unless Wow. thou thinkst it far too soon, might I ask of thee a boon? ¿Por qué hablas en verso? I do not know. Why dost thou not? Thy words seem plain, a mundane lot. Perhaps a poet's soul's in me. Does that make me a poetry? Okay. It was but a simple jest, a jibe to entertain my guest. Okay. I am an elder oak and nothing more. Though Eres un ent. dreamt of a time Un ent de Dragon Age. when I roamed the world ¿No? and howled with pain. Un ¿cómo era? Un salino. No lo sé. Perhaps I was a spirit then, a wandering thing drawn to this glen. But then that spirit joined with a tree. Since then, a tree is all I be. There are many just as I, but mad they are, I shall not lie. A spirit trapped within a tree, no mouth to scream or eyes to see. A cage of bark, a prison wood, a thing of rage where nature stood. So twisted sylvan they become. But I am not the same as some. Silvanos. I accept my fated oaken home. I feel no need to rage and roam. I have but one desire, to solve a matter Bellota. very dire. As I slept one early morn, A lo mejor te la robó una ardilla. did come and steal an acorn. All I have is my being, my seed. Without it, I Eso es un poco perturbador cuando lo dices, ¿sabes? O sea, ¿qué buscas? Pues mi semen. I shall die if left. En verdad no sería su semen, sería su ovario fecundado. Es el ovario fecundado, claro. Ahora lo entiendo. Yo también lo querría. Go to the east to find this man. I shall await. Do what thou can. O sea, tengo que buscar su bellota para poder pasar por aquí. Espectacular. Enemigos. Lobos. He visto por aquí una lápida antigua. Espera, lobos. Hola. ¡Qué locura! Que ya han matado a... ¡Wow, wow, wow! ¡No tengo curas! No tengo curas, no tengo curas. Me van a matar, no tengo curas. No tengo curas, no tengo curas. Me van a matar, qué locuras. Me he matado. Me he autodestruido, chaval. Me he autodestruido. No sé muy bien qué hacer. Voy a morir, o sea, da igual. Puedo poner trampa, tipo aquí.
Y luego la puedo quitar, sí. Espectacular. Mira, pues ya tenemos 2 menos. Oye, y yo de mientras, ¿sabes lo que he hecho? Poner trampas. Nada más. Voy a hacer que se curen los demás y luego volvemos. Venga, ya estoy ready para los good times. Vale, a ver. ¿Por dónde vienen? Voy a poner una trampa aquí. Y voy a hacer así. Y voy a hacer así. Y voy a hacer... A ti no tengo curas, mierda. Y voy a envenenar a todo Dios. Y tú vas a hacer así. ¿Qué le pasa a este? A este creo que ha entrado... ¡Ah! Está atacando a Habichuela. No sé a quién estaba atacando. Creo que ya está. O todavía quedan, porque recojo las trampas. Porque no han caído ninguna. Me las puedo volver a quedar, ¿no? Sí, vale. Porque sería espectacularmente estúpido todo. O sea, todo lo que he hecho en mi vida. Ahora mismo. Vale, pues aquí era una trampa antigua. O algo así. Mira, me lo pone aquí. Lápida antigua. Pues, ok. Me parece correcto la lápida. No puedo pasar. Ah, vale, por eso he puesto ahí la esta y no han pasado. Lo entiendo. Entiendo todo. He visto que por aquí había alguien malo. ¿Lo ves? Lo he visto. Ah, un oso. Un oso. Oye, ¿puedo crear venenos? Ah, no tengo, vale. No tengo frascos. Pues nada, me parece genial. O sea, me encanta porque me salen dudas cuando... o sea, en los momentos más así de muerte y destrucción. O sea, ¿a quién le importa si puedo hacer venenos mientras mueres? No sé. O sea, a mí. Parece ser. ¿Dónde? O sea, estaba siguiendo... Pero aquí. Uff. Too much. ¿Qué? ¿Pero por qué hay tantos? O sea, quiero decir... ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a atacar tú y yo a este. Y tú y él a este. Y me voy a tomar una menor porque me están dando caña. What the fuck. Ah, no, era este. 3, por favor. 2. Estén. Cúrate. ¿Tú qué eres? Indomino. Recurre a fuerza de voluntad y sigue controlando el campo de batalla. No sé qué es esto. Indomino. Tira para allá. Por favor, que a alguien me ayude. Ya he muerto. Vamos. 6. Vamos.
Vamos. Gracias. Gracias. Habéis muerto todo. Menos yo, dijo Leliana. Porque literalmente hemos muerto mucha gente. Ahora me he perdido. Ahora no sé muy bien dónde tengo que ir. Porque como ya he visto todo, pero me sale gente nueva, pues yo ya por aquí sí he venido y he visto este cuerpo hermoso. Este cuerpurón hermoso. Y he visto dos salidas. Una al este y otra al oeste, creo, algo así era. No me acuerdo. A ver, esta. Campamento, no, este es el campamento. Vale. Ya creo que sé dónde estamos. Vale. Un ala. Vale. A ver, tú también le estás pegando a esta. ¿Tú a quién le estás pegando? A este igual que yo, ¿vale? Perfecto. Por favor, estén. Vale. Vale, Leliana, por favor, mata a este. Me encanta la ala porque la señora jala esta. Me encanta. Muerte y destrucción. Nos mira como nos matan. Así. Cotilla, buller. Vale, a ver. Vamos a planearnos de otra manera. Vamos a ir todos a por este. Madre mía, estén. Y ahora todos a por este. No, tú no vas a morir. Tengo superior. Me cago en su puñetera estampa. Yo no sabía que tenía superior. Ah, sí. Con ella sí que tengo. Fuck me, tío. A ver, ¿puedes, por favor? Hemos dicho que no podemos hacer nada. Vale. Esto va a ser todo arduo. Vale, todavía podemos. Vale, tú todavía no tienes nada. Vale. Tú, cúrate. Tú no tenemos nada. Y tú aúlla. Yo qué sé. Vamos. El aullo nos gana tiempo. Vale. Y ahora todo el mundo vaya por este. Es que... escucha algo por aquí, tío. ¿Qué es esto? Ah, la víctima, la mujer. La mujer de... ¿Qué hace Lala? Es del Jala. Jalajiri. Madre mía, los hombres lobo son duros, sobre todo cuando no tengo curas, coño. Son duros cuando no hay curas. No hay cura, no hay party. Vale, pues vamos a... Ah, es hostia. Que es una mujer lobo. Help. Listen. I am not the mindless beast I appear to be. They... A ver, sabemos que es la mujer. A ver, no. Turned into this creature. The curse, it burns in me. I fled into the forest. The werewolves, they took me in, but
had to return. Casi no te entiendo, chica. You are one of the dwarven folk. I am... was once an elf. One of the Dalish until my change. Do you know of my clan? Yes. Yes. Just scant days ago. So, you know what happened to us? Sí. No, I cannot be healed. Not even by magic. Please, you must listen. My name is Delilah. My husband, he is called Asras. Please, you must bring him a message. Poor woman, she's in such pain. The staff I wear. Bring it to him. Tell him I love him. Me estás pidiendo que le mienta. I am dead, and with the gods, I beg you. I want him to be at peace. He is a good man. Please do not let him suffer thinking of ¿Me puedes responder unas cuantas preguntas? the pain. The curse is fire in my blood. ¿Me puedes contestar unas preguntas antes, please? Pero de forma más rápida. Si hablas más rápido, entonces pues esto. Sí, te lo prometo, te mataré. Es la primera vez que me pide alguien que lo mate, pero te mataré. Then know this. The werewolves are no longer violent animals. They have overcome the curse like I have. There is a ruin in the center of the forest. You may find them there. They will think you mean to kill them. I can tell you no more. The pain. Vale, te mato. Te mato, relax. Que me estás poniendo nerviosa. Estaba pensando en llevarla al campamento, pero... No hay manera más cutre de matarla, yo que sé, cortarle la cabeza para que no sufra. ¿Sabes? O sea, no sé. Encima me llevo su piel. En plan, ja. Uy, ¿qué es esto? Hay una barrera. ¿Qué demonios? Yo me conozco esto. Fuck. Die. Ahora todo el mundo aquí atrapado. Todo el mundo aquí atrapado, loco. Y yo sin... Esta muere. Por favor. Aúlla. Pega. No, me he equivocado de botón. Quería poner este. Va a morir, Leliana muere. Leliana murió. Oh, fuck. ¿Para qué van todos? ¿Para qué van? Me acabo de dar cuenta. Pero, ¿te has curado? El cataplasma... No. El cataplasma superior, loco.
Pues no me puedo curar ahora. Ah, ya me puedo curar. 3. Pues le ha valido mierda lo que he hecho. Voy a morir. Es espectacular. Vamos, Sten, tú puedes. Sten. Sten, no me jodas. Que estás fallando todo, tío. A ver, esto. Hongos. Recupera vigor. Bueno, vale. Vigor. Yo pensaba que recuperabas vida. Esto va muy mal. Tío, ¿en serio? Sten, esto por todos los fallos que has hecho, tío. La próxima vez traigo a lista ahí. Vale, voy a ir yo sola. Hola, ¿os quedáis quieta? Gracias. Voy a ir yo sola. Voy a coger este. No ha pasado nada. Mizal, la gran protectora. Espectacular. Vale, y nos volvemos a ir. En plan... relax. En plan, no ha pasado nada. Mirad qué bonito. ¿Y sabes lo que voy a hacer? Voy a poner trampas. Mis trampas, parece que no, pero ayudan. Hacen cosas. Yo no sé por qué tengo aquí lo del robo, si no robo nunca. A la fin. Voy a poner aquí una trampa. Voy a poner aquí una trampa. Luego voy a poner aquí una trampa. Y supongo que pondré... Uy. Vale, ahora todos podéis venir y atacar. Venir aquí. Lo bueno es que no se ha despertado uno. Y ni han caído en la trampa. Pero está bien, no pasa nada. Leliana, vamos. Sobrevive. Mi señora sobrevive. ¿Por qué tengo dos? Tú. No, se han despertado todos. Estamos atacando todos a este, ¿no? Vale. Pero tú a este. Tú te vas aquí. Ah, no, tú no te puedes mover. Espectacular. Sígueme, cáete en la trampa. No cae en la trampa. No tengo más curas. Esto se va a ir al pipote otra vez. Tú, ¿puedes darle el 2, por favor? ¿Alguien puede... ¿Podéis atacar? Por favor. Perfecto. Ahora todos aquí. Yo ya ha muerto todo Dios en esta atacada. Esto se va a la puñetera, tío. Nada. Vale, a ver, he pasado. Lo malo es que los demás están por ahí. Solos y abandonados. ¿Y aquí qué hace? ¿Qué es esto? Esto es... Podéis venir ya, ¿eh? Venir todos aquí. A ver qué pasa. Les están pegando, ¿eh? Les están pegando.
Les están pegando, pasan cosas. Yo no quiero saber nada. Pero mira, aquí está el perro. Y ahora vienen los demás. Espectacular. Hemos hecho una buena retirada. Ah, cojones, que todavía nos están pegando. What the fuck? ¿Qué está pasando? Pero si no están... Ah, mira. Espectacular. Mira quién está aquí. Madre mía, no me puedo creer que nos haya seguido hasta aquí. En serio, de verdad. Es flipante. Y encima me han matado dos porque no me he dado cuenta. O sea, locura todo. Que nos sigue por todo el puto mapa. El señor. Oh, voy a morir otra vez. Bueno, gente, entonces ya lo voy a dejar aquí porque estoy harta de morir. En verdad he muerto creo que 3 veces y en verdad no me importaría seguir. Pero lo vamos a dejar aquí porque llevo ya bastante tiempo grabado. Así que dejamos esta parte... Quería hacerla toda entera, pero es que no me había dado cuenta de que tenía que hacer tantas cosas porque tengo que hacer esto. Yo me acordaba que esto era rápido y sencillo para toda la familia. Pues no, rápido y sencillo para toda la familia, no. Para mi familia, por lo menos, no. Tendría que haber traído a Listair y a Morrigan, sí. Dejadlo en comentarios, decid sí, solamente sí, ya me basta, sí, lo sé. Gracias.